Thank you very much, Vaughn Elementary School, Mina and Lisa. Really excited to begin a kind of a new partnership with a new feeder school. For those of you that kind of understand what's going on, South Middle School's closing, and starting next year, fifth graders from Peoria. I think the majority, maybe one neighborhood, will not. Will begin coming to North Middle School. So we're really excited to invite our new students from Peoria, and we wanted to reach out and give you some early information just about North. Hola, muchas gracias a los representantes de Vaughn, Mr. Toner y Mina. Estoy muy emocionado de que nos vamos a asociar ahora con Vaughn, que es una escuela que antes no designaba niños a North, y ahora que South va a cerrar, pues una parte de esos estudiantes se designarán a North, y pues ahora vamos a compartir información sobre North. Yeah, and with this first slide, I just wanted to show, this was pre-COVID, this was last year at the start of the year, just some cool pictures, like we always do First Friday celebrations to recognize kids. That demonstrate our PBIS model, which is true, trust, respect, unite, engage. And then a lot of the work we're building, again, COVID's made it challenging, but getting kids connected to the community, doing community service. We have a couple partnerships, and we're going to grow those partnerships, but you can see Dalton Reisner there from the Broncos was out. We had a partnership with the VA, the Veterans Hospital, and did a cleanup project with the United Way. So that was a really cool opportunity for our new students to have some fun and give back to the community. Aquí vemos unas fotos de nuestra asamblea para donde reconocemos a los estudiantes. También otra foto de cómo tratamos de conectar nuestros estudiantes con la comunidad, como por ejemplo ahí vemos que están ahí con los Broncos, y también tuvimos oportunidades que conectamos a los estudiantes como con la comunidad de veteranos, y también hicimos unos proyectos de que los estudiantes ayudaban a limpiar en la comunidad. Okay, Mina, if you want to go to the next slide. And also, if people have questions, they can interject, but I do have a slide at the end for questions, so just keep an eye on that if anybody types in the chat or has their hand up. En caso de que tenga preguntas, sí pueden hacer preguntas mientras repasamos cada uno de los puntos que vamos a repasar, pero también tengo un momento también para las preguntas hacia el final. So wanted to show some pictures of kind of what this year's looked like, and I'm sure very similar for you guys. But I think our priority through all of this has really been to stay true to our core values. Again, reach out to our community, make sure our kids felt like they were being taken care of when they were at home. We have 50% of our kids in person, 50% are in school, and that makes it very complicated. So I think just trying to maintain normal rituals and routine in very unnormal circumstances has really been the priority this year. Aquí hay algunas fotos de cómo se mira ahorita este año muy inusual, tal vez parecido a cómo está con ustedes. Nuestra prioridad es mantenernos con nuestros valores de la escuela y mantenernos conectados con el apoyo que necesitan, ya sea los estudiantes que están en persona y los que están en línea. Hemos tenido 50% en línea y 50% en persona, y tratamos de mantener una rutina constante pues sí, a pesar de lo inusual que ha sido este año. All right, Mina, next slide. So last spring, right about this time, we started kind of reworking our mission statement. A lot going on in the world, not just with COVID, just things becoming much more polarizing and divided. So, as a school leader, really trying to get our staff to think differently. Didn't change it much, but we really wanted to be more pointed in what we were saying our mission was. And I think
I won't read this verbatim, but I know being a part of an inclusive community where diversity is celebrated really has to be front and center. And that's really complicated work, but it's really important work, and it's what we think about with everything we do. And then the notion of knowledge, skills, and character, because students will find in middle school, it really is building a foundation for high school, to get you thinking about college, to get you thinking about career. But we really have to double down on character and as much as we do with knowledge and skills. And we do a lot of that through our advisory with counselors. We have a big wraparound team, but also our first instruction in all of our classrooms. So, and giving back to the community, like we talked about. So I think, Margarita, you can just read that, but that's kind of what I want to emphasize. Sí, pues en la primavera pasada el director empezó a cambiar la misión en la que se enfoca la escuela y con todo lo que estaba pasando en el mundo, toda la división, él quiso enfocarse en que en North Middle School nos apoyamos al uno al otro, somos una comunidad inclusiva donde la diversidad. Oh, the slide just went out. There we go. Es celebrada y que coleccionamos lo que del carácter de todos, las habilidades y el potencial de nuestra comunidad y su futuro. En middle school, en la escuela secundaria, es fundamental, tratamos de establecer los fundamentos, pues, para cuando ellos vayan a la high school y empiecen a planear sus carreras. Y es algo que tratamos de ayudar a los estudiantes. Yep. And then core values, these are, again, things we've developed collectively as a staff. Service to the community, trust is so important, being inclusive, equity, teamwork, and positive energy. Those are always really, like I said, they have to be a part of all of our actions. And those pictures, I think, demonstrate, we always start the year with, it's been hard. We haven't been able to do some of these things. But you can see pictures of teachers still doing Student of the Month and reaching out to kids virtually. You can see kids at various opportunities at the district or kind of out of the district field trips. We do a couple of those as well for 8th graders. So just good opportunities for us to demonstrate our mission and core values. Can you go back really quick? Lo que tratamos de enseñarle a los estudiantes y también celebrarlo, como pueden ver ahí los maestros, aunque estén en línea, trataban de celebrarlo, ser parte de una comunidad, confiar en uno u otro, ser inclusivos, y pues sí, tener una energía positiva. Okay, next slide. So pathways aren't new, but what we've really tried to do is get our, like I think in elementary, they call them specials. We have electives. So we have art, music, PE, but we are also kind of bolstering our curriculum for Civil Air Patrol is going to be an after-school program where kids will partner with Wings Over the Rockies. It's a connection I had with John Barry, and kids can fly flight simulators. And it's not just about military, but it's really about character, health, and leadership. We have a strong STEM program. So all 6th graders, what we'll do, Lisa, is we'll have a Google Doc sent out. If kids want to be a part of STEM or health science, those are things we want to know for incoming students. Otherwise, 6th graders will get art, music, PE. And really, we want to focus 6th grade's just exposure to the programs. And then 7th grade, they go deeper. And then 8th grade, they really kind of decide that this is something they're really going to go into and probably pursue at high school, because both Central and Hinckley have health science and STEM. So we want to make sure we're preparing kids for the future, but also giving them meaningful electives where they're becoming more aware of, college and career, especially with Anschutz and Raytheon and Buckley, all right close, all right in our backyard.
Bueno, aquí estamos viendo las opciones que los estudiantes van a tener de clases. En la primaria se les conoce como especiales, ya en la middle school se les conoce como clases selectivas, o sea, de su elección, extracurriculares básicamente. Y estas clases, como por ejemplo, North se ha asociado con Wings Over the Rockies, que básicamente van a tener simulantes para los estudiantes de cómo volar un avión. También tienen otra clase de robótica, de cómo codificar ciencias de computadora, salud y ciencias, y también salud y física. Y todos los estudiantes de sexto van a recibir, porque también tenemos otras selectivas que es como arte, o gimnasio, así. Si se les va a mandar a los estudiantes que ellos escojan las clases especiales o extracurriculares que ellos quieren. Si no les escogen, entonces nomás se le asigna algo como arte o de este gimnasio. Y sí, cuando entren al séptimo, al 8, ya los estudiantes, ya cuando ven qué es lo que les llama la atención, pues van a seguir pudiendo aprender más a fondo sobre uno de estas cosas que pueda que les interese, porque en las high schools también siguen alguno de estos programas, como por ejemplo los salud y ciencias. And we made our small gym into kind of a workout facility, so that health and fitness component is a part of PE. But we really want to take that and provide opportunities for our kids to really work on. We work a lot on the mental side. We also want to work on the physical side. Nosotros tenemos un gimnasio específicamente para salud y física. Es como gimnasio, pero está como el salud y física está más enfocado pues sí, en mente y cuerpo y ese tipo de disciplina. All right, and then this is an area a lot of our students are really excited about. I think coming into middle school, and we are essentially pushing for our sixth graders in all sports to be able to participate. Usually, it's just seventh and eighth grade that get to do sports and activities. But what we find a lot of our students, they don't play club sports. So the district's been very open to that. So the more we can get our sixth graders involved, the better. So Margarita, I'll keep this short. Those are the sports we offer. Next year, we are hopeful that we'll actually have sports seasons. We have not had them this year, which has been really tough. I think that's been middle school. It's really important for kids to have the after school activities. And then you can see our clubs. I believe Ricka Peasley works at Peoria now, and she used to do our North News. We've kind of invested a lot in that, making it more of it's a class and an after school club. Kids really like that. Gardening, you can kind of see all the different clubs we have there. Bueno, aquí están nuestros deportes y actividades. El director está tratando que los de sexto grado, los estudiantes de sexto grado también tengan oportunidad de poder participar en todo lo que son los deportes, porque antes era que nomás los del 7 y los del 8. Como pueden ver aquí, tenemos lo que es fútbol, básquetbol, atletismo, luchas, natación, voleibol, y también tenemos los clubs. Por ejemplo, había una maestra que teníamos aquí, Mrs. Peasley, que ahora está allá en La Peoria, y ella hacía como nuestro noticiero, bueno, el noticiero de los estudiantes era un club, y estos son clubs después de escuela, liderazgo estudiantil, robótica, patrullaje de aire civil, música, animación, juegos, jardinería, y el que les acabo de mencionar, el noticiero de North. All right, thank you. And then we have teacher leaders by grade level and then by content. And these are our grade level leaders for sixth grade. Both are they just really great teachers. They've really stepped up.
They run our First Friday celebrations. They lead our grade level MTSS. They work very closely with the grade level counselors. They couldn't be here tonight, but normally they would talk about the things that they're most proud of with their team. And I would just say our sixth grade team really fits the needs of sixth grade students. A lot of them are former elementary teachers, have elementary teaching licenses, which really is important, which is a part of this process, making sure that fit to sixth grade transition is smooth. We will have a virtual tour that we'll share so kids can kind of see what North looks like. And these teachers will share a little bit about sixth grade, and we'll have some students talk as well. So that'll be coming here pretty soon. Aquí les presentamos el liderazgo de las maestras líderes de sexto grado. Tenemos líderes en cada nivel de grado y por cada materia. Ellas también se encargan de las celebraciones de los viernes con los estudiantes. Todo nuestro equipo de sexto grado creo que van a hacer la transición para los niños más fácil porque todos tienen, la mayoría pues tiene experiencia con estudiantes de la primaria y tienen sus licencias también para el trabajo en la primaria también, aparte del trabajo que ahora hacen en la secundaria. Y pues sí, usualmente ellas están muy conectados con las consejeras y usualmente pues hablarían sí, de todo el trabajo que ellas hacen. Okay. Yeah, and our student representatives couldn't be here, but Stephanie Dozal and Genesis Smith, we've done these presentations with actual students. And I think it's always great to put students in front of other students, especially if they're from that school. But they both, I just asked them a few questions, and I think you can kind of see the theme is they like the variety. Our sixth graders, I know in elementary you have probably a couple of different teachers, but middle school it does become much more rotational, kind of throughout the day. You don't have the same teacher really at any point throughout the day. So you have literacy, math. We do science and social studies as a semester. And then they either have a CLDE, an intervention, or a special class. And then some kids have 2 electives, but every kid gets 1 elective. But I think they all said they like the variety. Their teachers are very helpful, really kind. Like I said, our teachers are very, very welcoming to our incoming fifth graders. They want to make sure they get situated in the middle school. And then they also liked that the elective classes. I think they really like the health science. A lot of kids say that they get to do labs. We have nurses and doctors come in virtually this year. And then they do some field trips over to Anschutz as well. So that's a really cool program. Aquí está lo que los estudiantes que representan a North han dicho sobre North, como por ejemplo que le gusta la variedad de clase. Van a ver los estudiantes que una vez que entran a la middle school, pues ya no nomás es una maestra, tienen varios maestros para cada materia y como ciencias sociales, es así, la dividimos, un semestre es un grupo, luego el otro y ciencias también, y también tienen la clase extracurricular y tienen o se ocupan la intervención, o sea, la ayuda adicional para alguna de las materias. Les gusta, como les había comentado, que los maestros hacen que la transición hacia middle school, hacia la secundaria sea más fácil. Y sí, pues es en general lo que les gusta, y algo que se me pasó a mencionar es que también les vamos a mandar a los estudiantes les van a mandar también un tour virtual, o sea, les van a mostrar la escuela, un video de la escuela también para ser más fácil para ellos. And then another really important part of middle school is the counseling support. We really try to personalize our counseling approach. We have Miss Willett will be with sixth grade next year. They do rotate, so she's currently the eighth grade counselor. But I think it's really important that our admin and our counselors are aligned.
So the support follows the student. The teachers stay put, but everybody else moves. And that's been really beneficial. So I think in terms of getting to know kids, I'll let you go there and then I'll say a little more. Este habla de la consejería, el apoyo de la consejería, y es importante que nuestros consejeras y nuestra administración se mantengan alineadas, aunque porque sí se quedan alineadas a cómo va el estudiante moviéndose, por ejemplo, de grado en grado, y como por ejemplo la consejera que está ahorita con los estudiantes de sexto grado, luego va a ser la consejera del séptimo grado cuando los estudiantes se vayan al 7 para seguir con ellos. Y pues sí, ellos se rotan con los estudiantes para mantener el apoyo alineado. Yeah, they have a lot of responsibilities, but the counseling job's a big job. So they do weekly social emotional skill building. We have an advisory first 20 minutes every day. Kids have breakfast, come in, and just, yeah, there's second step lessons. And the teachers have some other things they do in the advisory class. All of our staff are trained in NME. That was one of the first things I brought to North, just a real kind of deep dive into trauma. And I think now more than ever, that's really, really important because you're seeing much more of that. And then a lot of prevention programming. So we do have a lot of small groups, grief groups, anger groups, substance abuse. There's a lot of things that we provide to make sure kids' needs are met. And a lot of that starts informally too with their lunch bunch. They have a lunch bunch group, counselors. I mean, pre-COVID, their offices were always full with kids having lunch, just to build rapport. And then obviously the academic and college and career support, ICAPs get a lot busier the older you get, because we want to make sure you have a plan and that you're building skills to meet that plan. Pues sí, las consejeras tienen mucho trabajo, hacen semanalmente, tienen sus lecciones que se llama Second Step cada mañana en las clases de asesoramiento para los estudiantes. Cada mañana los estudiantes tienen este asesoramiento y ellos es cuando las consejeras hacen estas lecciones con los estudiantes de socioemocional, de ayudarlos a construir esas habilidades. También todo el personal de North está entrenado para apoyar la regulación emocional de los estudiantes durante las clases. Y también tenemos programas de prevención. Las consejeras de una manera informal se reúnen con los estudiantes durante el lonche, durante el almuerzo, y también tienen grupos de como prevención de sustancias, o como si están pasando han sufrido una pérdida de alguien, también tienen un grupo de apoyo, de inclusividad también. Y por último, también el apoyo que proveen académico para sus carreras y también para la universidad. Okay. Next slide's just kind of some technical stuff. You can see our bell schedule. Buses usually drop off around 8:15, 8:20. Staff right now, we go out and pick up kids outside, bring them in about 8:25. Grab breakfast. So 8:20 to 8:30 is the advisory period. We have 72-minute classes. You can see lunch. We do have recess during lunch. We split our kids into two teams, True North or Polar Bear. And Polar Bear goes to lunch first. True North goes outside first, and then we rotate. And then we have, you can see we have a high level of support, grade level admin. I have a TOSA who works with special needs students. He'll also support sixth grade just because that's going to be a bigger grade next year, about close to 300 kids. And then I have a student engagement advocate who works with truancy. I'm thinking about adding one maybe back for social emotional support. Right now, we're kind of waiting on funding. And then a counselor, Johnny Willett. So that's kind of the support team that you would see. And
be in close contact with if your child is in 6th grade. So aquí está el horario, algunas cosas técnicas, el horario y el equipo de apoyo. Usualmente los estudiantes empiezan a entrar al edificio alrededor de las 8:20 para que ellos puedan agarrar el almuerzo. So aquí lo que vamos frente a nosotros nuevamente es el horario y también de lo que consiste el equipo de apoyo para cada grado y empezando por el que está encargado de la administración, Mr. Schmidt. Está también la que está encargada de seguir de ayudar a los niños que sigan asistiendo a la escuela, que estén involucrados, y también la consejera, Miss Willett, y está él viendo a ver si podemos añadir a alguien más en el equipo. No estamos esperando a ver si va a haber los fondos a añadir a alguien también para el apoyo estudiantil. I was going to answer that question about busing. There is a plan for transportation. So, Lisa, what's the name of the neighborhood that will go to A Hills? Is that Meta? I don't want to misspeak. What? Aurora Meadows will go to East. Actually. Okay. Yeah, every other student is going to be probably 2 miles away from North, so they would be eligible for busing. So they should have transportation. We'll have a few kids from 6th Ave and Vaughn. So depending on the distance, there is busing. Is that correct? Am I saying that right, Margarita? Yes, students, my understanding that in middle school, throughout the district, students that live outside of the 2-mile radius have a designated bus. And that information would become available through the parent portal when they do the student check-in on July 1st, because that's where parents also have to update the address every year. Yep. Great. Thank you. All right, Margarita, this is one slide you can take the lead on. Yes, thank you. Hola, or hi. My name is Margarita. I am the family liaison, just like Mina. So I'm the family liaison here at North Middle School. And one of my biggest focuses is trying to make sure that the community stays connected with the school. Now with middle school too being a bigger school, more students, more teachers, and also more support, and being able to connect you with the support needed, and resources, from academic resources to any other needs that may be affecting the student or the family, such as food and shelter. And again, making sure that we stay communicated. Sorry. So making sure that the parent engagement is there, and helping you connect with the counselors. And there is an attendance advocate, but also if I can provide any resources to help with attendance there too. And there's my contact. I am really excited about next year and getting to know more kids, and yeah, and don't hesitate to say hi. I'm probably going to be hearing a lot from me in the next couple months as we send those virtual tours and we send more communication out to get ready for next year. Hola, mi nombre es Margarita de Enlace Familiar. Estoy muy emocionada de este año que viene. Pues aquí mi trabajo, como el de Mina, manteniendo esa asociación entre la comunidad y la escuela. Y ahora que los niños van a ir a la secundaria, pues es una escuela más grande, hay más personal y también pues más estudiantes, y asegurarnos de que sepan con quién hablar cuando necesiten apoyo y ayudarlos así a encontrar esa conexión, y también a encontrar los recursos que necesite su estudiante, ya sea académicos o de recursos que
que estén necesitando, ya sea como comida o techo o algo así, si necesitan. Y pues sí, que les pueda también estar afectando su asistencia a los estudiantes. Queremos ayudarlo con eso. Y pues sí, estoy muy emocionada y está ahí en mi información. Van a empezar a recibir, yo creo, más correos en mayo de parte de mí porque también me encargo de la comunicación para empezarlos a ayudar a prepararse. Yep. Can't say enough good things about Miss Margarita. She's built such an amazing trust with our community. So yeah, she's one of the best. I really appreciate everything she does. Thank you. This year has been rough, and she has gone above and beyond. So very grateful. Thank you. Like, should I translate that? Está muy agradecido que estoy con ellos. All right. So what questions do you guys have? ¿Hay alguna pregunta? Ajá. Hola, Mina. Mira, yo soy Margarita, la mamá de Mariana Santoyo. Me metí un poquito tarde, pero yo quisiera saber hasta dónde está esa escuela porque como yo no manejo, si va a tener transportación o para ver de qué forma lo voy a hacer. Perfecto, déjenme le traduzco, Margarita, bienvenida, ¿eh? Gracias. Brian, she's just wondering where the school is located and if her child is going to have transportation available. Yeah, so I mean we're Montview and Peoria, right by Anschutz. It's sad, I don't know right off the top of my head what our address is. Ellos están en la esquinita de Montview y la calle Peoria. Entonces están aquí cerquitas de la escuela Peoria. ¿Esa es donde está? ¿Ahí es donde está la escuela? Ahí en la esquina, esa es la North Middle School, en la mera esquina de la Montview y la Peoria. Montview y Peoria. Sí, es que te digo que como yo sufro alta presión y no manejo, por eso estoy espantada, porque dije, ¿cómo lo voy a hacer para llevarla? Y como ya tenía contemplado llevarla aquí atrás del parque, pues caminando le hacía. ¿Le corresponde la escuela South a usted? Sí, allí es donde iba a llevar a Martín, pero como necesitó educación especial, me lo cambiaron. Okay, so her child does belong to initially to South Middle School, so she would be attending North. She's just concerned because she doesn't drive. She has high blood pressure, and she wanted to make sure that we offer transportation. Yep, there will be transportation. Thank you, Lisa. Yeah, I bet we're not much further than south. We're just 6 blocks north on Peoria. Sí, está muy cerca de aquí de la escuela North. Y si usted estaba asignada para la escuela South, entonces North le va a corresponder y vamos a tener disponibilidad de autobuses. Decía Margarita que depende de la distancia de la casa, ¿verdad, Margarita? ¿Son 2 millas? Estoy aquí en las 7 y Peoria. Perdón, Sí. 7 y 6. Estoy Sí, aquí. ¿Cómo te diré? O sea, mira, mis niñas agarran el autobús que están aquí en las 7 y... ¿Cómo se llama la otra calleja? Hoffman. Sí. 7 y Oakland. Sí, básicamente cuando usted haga la inscripción anual en el portal de padres en julio, allí usted va a ver el autobús que se le asignó. Se les va a asignar autobús a todos los que vivan fuera de más lejos de las 2 millas de distancia de la escuela. Sí, estaría muy bien, te digo, sí ando dándome mis vueltitas, pero no creas, yo lo que tengo miedo es que me suba mi presión y tener algún accidente. Por eso te digo que mi otro niño tiene su autobús y él está lejos en la escuela. Por eso no me preocupaba. Y a principio de 1 de julio vamos a estar nosotros ayudándoles a hacer la registración en línea para que actualice su dirección y ya nosotros le ayudamos a verificar qué autobús. Claro, contigo y con Marisela, sois mi salvación, Guille. Gracias. All right, we clear that out. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? We are definitely going to try to have one day with just 6th grade. It might be before school starts, so I'm going to see what I can get away with. Definitely like to have 6th grade in just for a day before everybody else is there. Vamos a tratar de que
los de sexto grado puedan tener un día cuando ellos regresen ellos solos. Siempre es bueno que ellos tengan la oportunidad de tener ese día que ellos regresan solo antes que venga, antes de los del séptimo y octavo. Y pues sí, el director va a tratar a ver si se puede salir con la suya y tener este día exclusivo para los de sexto grado. Disculpe, ¿la hora de la entrada de los niños es allá a las 8:20 o cuando vaya a venir el autobús va a tener un horario? Pues ahorita el autobús va a tener, definitivamente el autobús va a tener un horario. Ajá. Y le digo, según de donde recoge, es que va a tener la hora. Y nuevamente, ahí cuando se le asigne el autobús, nos va a decir a qué hora es, dónde, el número de autobús, todo eso. Ahorita la entrada es a las 8:50, pero están entrando antes porque tienen que agarrar el almuerzo con los protocolos que tenemos ahorita. Ok, entonces ya con Marisela o Guillermina ya veo yo eso. Gracias. I have a question. Oh, yes, me. I'm still not quite sure. Is with this change with South, are our students, they are going to go to North for certain? Is it still, it's not a choice. It's if we live here in Hoffman Heights, we are going to North Avenue and that's our new school. Is that the new breakdown? Is it 6th Avenue? Anything North goes to North and anything South goes to Aurora Hills? All of 6th Ave, we're only getting a small group, very few. Anybody north of 6th Ave essentially is coming to North. Okay. I just wasn't sure if it was still a choice. There's always that choice for open enrollment. If you pick a different school, you do have to fill out an open enrollment form. But then if you do get accepted, there's no transportation available. Okay. Sí, la pregunta era sobre si ya era seguro de que todos los que estén hacia el norte de la calle 6 van a ir a la North. Por ahorita así es. Claro que siempre puede tener la oportunidad de elegir otra escuela, pero si en esa escuela la aceptan, no va a tener transportación en la otra escuela que eligió fuera de la escuela que le toca al estudiante. Can you just make sure you share this video with me? You're sure you're okay? I share this with Vaughn? Okay. Yes. Awesome. Thank you. They'll appreciate it. Minnie, I think Vaughn will appreciate it. So thank you. Nice to meet everybody. Have a great night. Thank you so much. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Thank you, Margarita. Thank you, Brian.